Yeah. வெல்கம் டு ரேபிட் மிஸ் தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிட்ஸில் படிக்கக்கூடிய பிஎட் மற்றும் எம்எட் மாணவர்களுக்கான ஸ்வயம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதற்கான எம்சிக்யூஸை நம்மளோட சேனல் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிஎட் மற்றும் எம்எட் மாணவர்களுக்கான அனைத்து தகவலும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ பிடிஎஃப் தேவைப்படுறவங்க நம்ம சேனல் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு டேரெக்டாக கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங் questions, model questions நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். எவாலுவேஷன் primarily focuses on interpreting measurement results to make decision. ஸோ பிஎட்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு செகண்ட் செமஸ்டரில் அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்கிறது ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த நாகராஜன் புக்கை நல்லா ரெஃபர் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கட்டாயமாக உங்களால் பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ புக்ஸ் இருக்கவங்க புக்ஸை வச்சு கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி படிக்கலாம். விச் டேர்ம் டீல்ஸ் வித் த ப்ராசஸ் ஆஃப் குவான்டிஃபையிங் லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் மெஷர்மெண்ட். அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங் ஃபோக்கஸஸ் மெயின்லி ஆன் இம்ப்ரூவிங் லேர்னர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பிஹேவியரிஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் எம்பசைஸ் observable behaviors and performance. Cognitivist assessment gives importance to internal mental process. Constructivist assessment emphasizes meaning making and authentic task. Assessment of learning mainly associate with summative purpose. Which type of evaluation helps place learners in the appropriate group or level? Placement. Diagnostic evaluation is used to identify learning difficulties. Criterion referenced evaluation compares performance with predetermined standard. Norm referenced tests are mainly used for selection and ranking. Major concern in assessment today, excessive focus on route-based assessment. A key trend in modern assessment is shift towards competency-based evaluation. A good tool must first be objective. Reliability refers to consistency of result. Validity refers to measuring what is intended to measure. A test that yields the same score on repeated administration process. Reliability. A standardized test differs from a teacher-made test primarily in terms of specific preparation and norms. A teacher-made achievement test is mainly used for classroom diagnostic and formative process. First step in constructing TMAT is defining instructional objectives. Blueprint ensures proper coverage of content and objectives. Scoring in teacher-made test should be based on a scoring key. Identification of learning gaps is possible mainly through formative assessment. Diagnostic test construction begins with analysis of common errors. CCE focuses on evaluating both scholastic and co-scholastic areas. Continuous evaluation means periodic and systematic assessment. Comprehensive evaluation means covering overall development. Tabulation of data helps in organizing raw data. Graphical representation of data helps in visual understanding. The level at which numbers represents only categorized is nominal scale. Which measures central tendency is most affected by extreme values? Mean. Median is preferred when the data have extreme outlier. Dispersion refers to scattering of scores. Simplest measure of dispersion, range. Quartile deviation is based on middle 50% of scores.
Standard deviation refers to square root of variance. Percentile ranks indicates position of score relative to entire group. Correlation is concerned with relationship between variables. Spearman's rule is used for ranked data. Pearson's R is used when the data are interval or ratio. A positive correlation indicates both variables and increase together. Normal probability curve is symmetrical. Normal distribution mean, median, mode at center. Most scores in normal curve lies within second standard deviation. ICT based assessment helps in continuous tracking of learners. Online examination are mainly characterized by automated evaluation. E-portfolios helps in assessing process and progress over a time. E-rubric helps in transparent and consistent scoring. ICT tools like Google Forms are used in automated test creation and analysis. LMS based assessment supports continuous monitoring and feedback. The major advantage of formative assessment is it supports corrective teaching. Feedback in assessment for learning must be descriptive and forward looking. The type of assessment that helps predict future performance is predictive. Which of the following is not a feature of assessment for learning? Comparing student performance. Which assessment approaches involves learners evaluating their own progress? Self-assessment. Peer assessment helps develop collaborative learning and reflection. A key concern in evaluating practices is lack of alignment with learning outcomes. A recent trend in assessment is used of portfolio for performance tracking. Reliability of a test can be increased by using clear and consistent scoring criteria. Validity is threatened when irrelevant items are included. A test with high reliability but low validity means results are consistent but not meaningful. Which type of validity examines whether the test took valid on the surface? Face validity. Detailed table showing content, objectives, test items. Blueprint. First step in diagnosing testing is identifying the specific learning difficulty. A major function of diagnostic test is identifying misconceptions. Remedial teaching should be individualized and focused. CC continuous refers to regular and periodic assessments. In ICC, comprehensive refers to evaluating all the aspects of development. Tabulation helps in arranging data systematically. In a frequency distribution, class intervals equal or meaningful. ஸோ இந்த அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங் ஸோ பிடிஎஃப் தேவைப்படுறவங்க நம்ம சேனல் காண்டாக்ட் நமக்கு டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 42 பேஜஸ் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஓவராலாக இந்த எக்ஸாமினேஷனை அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஹோல் கொஷின்ஸுமே இதில் உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். தேவைப்படுறவங்க நம்மளோட சேனல் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம நியர்லி 200 கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்ம சேனலை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிஎட் மற்றும் எம்எட் மாணவர்க்கான அனைத்து தகவலும் நம்ம தொடர்ந்து உடனுக்குடன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.